Assalamualaikum and hello everyone. I hope all of you are ready to begin our English lesson for today. Today we are going to learn about could or couldn't. There are 9 modal verbs in English. Ada 9 modal verbs dalam English. Can you name them? Maybe you know them already, but if you are not, you can review them right now. Boleh awak namakan modal verbs tersebut? Mungkin awak tahu dah sebenarnya, tapi kalau awak lupa, bila kita ulang kaji bersama sekarang. The 9 modal verbs are can, could, may, might, will, would, shall, should, and must. Modal verbs can be used in different times or tenses. Modal verbs ni boleh digunakan pada masa dan tenses yang berbeza. Modal verbs don't have past, perfect, or future tenses like regular verbs do. Modal verbs ni dia tidaklah mempunyai past, perfect ataupun future tenses macam kata kerja yang biasa. Contohnya kalau kata kerja biasa, go jadi went kan. Tapi modal verbs ni dia tak jadi gitulah. In this video, we are going to focus on could or couldn't. Could is the past tense form of can in some cases. However, could can also have a present and future meaning. Could ni ialah bentuk past tense untuk can dalam kes-kes tertentu. Tetapi walau bagaimanapun, could juga boleh jadi dalam present dan juga boleh jadi dalam future. We use could to show ability, possibility, asking permission, making suggestions, requests and offers. Kita gunakan could ini untuk menunjukkan kebolehan, kemungkinan, minta izin, beri cadangan, buat permintaan ataupun buat tawaran. But for today's lesson, we are going to focus on how to use could or couldn't to talk about ability and possibility in the past. Could and couldn't are the past forms of can and can't. We use could or couldn't to talk about ability in the past. Jason could only play badminton when he was 7. Today, he can play badminton and tennis. Look at the verb could and can. The verb could is used to show ability in the past, while the verb can is used to show ability in the present. Okay, tengok contoh yang diberi. Jason hanya boleh main badminton apabila umurnya 7 tahun. Tetapi hari ini dia boleh main badminton dan tenis. Tengok contoh kata verb could dan can. Could ni kita gunakan untuk menunjukkan kebolehan pada masa lepas. Tetapi can tujuan dia ialah untuk menunjukkan kebolehan pada hari ini. When we use could, the statement will be in positive or affirmative statement. Okay, apabila kita gunakan perkataan could, maksudnya pernyataan kita tu akan dipanggil sebagai pernyataan positif ataupun affirmative statement. Please be careful. The infinitive form of the main verb follows could or couldn't. Okay, awak kena hati-hati selepas perkataan could or couldn't. Okay, selepas itu dia punya verb dia, action verb dia iaitu play, kata kerja dia iaitu play, bermain, kena tukar kepada bentuk asal lah. Dia tidak jadi played dak. Dia tetap balik pada asal iaitu play, P-L-A-Y. In this example, the word play is in an infinitive form. Next example, when Fatimah was in preschool, she could only read. Now, she can read, count and sing. Kita tengok contoh seterusnya. Apabila Fatimah berada di tadika, dia hanya boleh membaca dan verb yang digunakan ialah could. Now, sekarang dia boleh membaca, mengira dan menyanyi. Okay, verb yang digunakan ialah can. Once again, look at the verb could and can. The verb could is used to show ability in the past, while the verb can is used to show ability in the present. Okay, tengok verb could
digunakan untuk menunjukkan kebolehan pada masa lepas, manakala verb can digunakan untuk menunjukkan kebolehan pada masa sekarang. When we use could, the statement will be in positive or affirmative statement. Okay, apabila kita gunakan verb could itu, ayat itu jadi ayat penyata ataupun ayat positif lah. The infinitive form of the main verb follows could. In this example, the verb read is in an infinitive form. Okay, selepas could mesti diikuti dengan kata kerja dengan bentuk asal dia. Kebetulan kata kerja di sini action verb dia ialah read, R-E-A-D. Kalau read ni dalam past tense pun kita still aja R-E-A-D, cuma sebutannya ialah read. Tapi bila bacaan dia di sini kita kena baca when Fatimah was in preschool she could only read. Bukan kita baca dengan she could only read. Salah lah tu. For the next example, we use couldn't to form negative statement. Untuk contoh yang seterusnya, kita guna perkataan verb couldn't untuk membentuk penyataan penafian ataupun penyataan negatif. When Tanya was 14, she couldn't drive a car. Today, she can drive a car. Semasa umur Tanya 14 tahun, dia tidak boleh memandu kereta. Tengok verb yang digunakan ialah couldn't. Today, she can drive a car. Dan verb yang digunakan ialah can. The verb couldn't is used to talk about lack of ability in the past. When we use couldn't, the statement will be negative. Okay, verb couldn't digunakan untuk menyatakan benda tu tak boleh buat pada masa lepas. Dan apabila kita gunakan couldn't, pernyataan tu akan menjadi pernyataan negatif. The infinitive form of the main verb follows couldn't, which is drive. Okay, selepas perkataan couldn't, perkataan mengikut selepas itu ialah drive, iaitu perkataan asal dia lah. Let's look at another example use couldn't for negative statement. The farmer couldn't milk his cow yesterday because the cow was sleeping. Today, he can milk his cow. Mari kita tengok contoh yang lain macam mana penggunaan couldn't untuk menjadikan pernyataan itu ialah satu pernyataan yang negatif ataupun pernyataan penafian. Pekebun itu tidak boleh memerah susu lembunya kemari kerana lembunya tidur. Tengok verb yang digunakan ialah couldn't. C-O-U-L-D-N'-T. Dan hari ini dia boleh memerah susu lembunya. Dan the verb yang digunakan ialah can. The verb couldn't is used to talk about lack of ability in the past. When we use couldn't, the statement will be negative. Okey, perkataan couldn't ni, verb couldn't ni nak memberitahu tentang ketidakbolehan pada masa lepas. Benda tu tidak boleh nak dilakukan pada masa lepas. Dan bila dia digunakan, maksudnya couldn't digunakan, pernyataan itu akan membentuk satu pernyataan yang negatif. Once again, the infinitive form of the main verb follows couldn't, which is milk. Okey, sekali lagi, selepas perkataan couldn't ni, kena letak balik perkataan asalnya iaitu milk. Itu memerah susu lah, maksudnya memerah susu. We have seen 4 examples on how we can use could or couldn't to talk about ability in the past. Okay, kita telah tengok 4 contoh bagaimana kita boleh gunakan could or couldn't untuk menceritakan tentang kebolehan atau kemampuan yang berlaku pada masa lepas. Now, let's look at more examples on how to use could or couldn't to talk about possibility in the past. Okay, sekarang mari kita tengok beberapa contoh bagaimana nak menggunakan could or couldn't untuk menceritakan tentang kemungkinan yang boleh berlaku pada masa lepas. You could have called me for help yesterday. You can call me for help. Kemarin awak boleh telefon saya untuk minta tolong. Tengok verb dia could. Awak boleh telefon saya untuk minta tolong. Jadi tengok verb yang digunakan ialah can, merujuk kepada hari ini. The verb could is used to talk about possibility in the past. When it happens right now, we use the verb can. The verb have is in infinitive form will follows could.
Okey, seperti contoh sebelum tadi, selepas perkataan could, kena ikuti dengan perkataan asal bagi sesuatu verb itu, iaitu have, H-A-V-E, bukan H-A-D deh. They couldn't perform at that festival last night. Today, they can perform at that festival. Mereka tidak boleh membuat persembahan pada majlis itu semalam. Tengok verb yang digunakan ialah couldn't. Hari ini mereka boleh membuat persembahan di majlis itu. Dan tengok verb yang digunakan ialah can. The verb couldn't used to talk about impossibility in the past. Couldn't shows that the statement is in negative form. Verb couldn't menceritakan tentang perkara yang tidak mungkin berlaku pada masa lepas. And couldn't menunjukkan penyataan itu merupakan satu penyataan negatif ataupun penyataan penafian. The verb perform is in infinitive form will follows couldn't. Okay, perkataan asal dia perform, P-E-R-F-O-R-M, mengikuti selepas daripada perkataan verb couldn't. Let's look at the affirmative statement using could. Okay, mari kita tengok ayat penyata menggunakan could. He could swim when he was 9. Dia boleh berenang masa umur dia 9 tahun. Tengok verb yang digunakan ialah could, menunjukkan perkara ini boleh dilakukan pada masa lepas, iaitu masa umur dia 9 tahun. How can we make this a question? It is simple. We just change the order of the subject he and the verb could. Okay, lagu mana kita nak tukar ayat penyata ni kepada soalan? Mudah je. Seperti video teacher sebelum ni dalam was dengan were, ingat tak? Kita hanya tukar kedudukan subjek dia, he, dan verb dia, could. Okay, he tu pergi selepas could. Could he swim when he was 9? And how might a person respond to the question? Usually with short answer. Macam mana mungkin seseorang tu memberi jawapan kepada soalan ni? Biasanya dengan jawapan pendek je. Yes, he could, or no, he couldn't. Ya ataupun tidak. Okay, could or couldn't. Tengok verb couldn't, C-O-U-L-D and apostrophe T ialah ringkasan daripada perkataan could not, iaitu tidak boleh. You don't need to say the verb swim when he was 9 again at the end. Okay, awak tak perlulah tambah perkataan swim when he was 9 tu hujung sekali, sebab jawapannya biasa jawapannya pendek sahaja. In our last example, we just formed the question based on the statement given. Okay, contoh kita yang lepas, kita hanya buat soalan tu berdasarkan kepada penyataan yang diberi. But how we are going to form the questions without statements? Macam manalah kalau kita nak buat soalan tu, tapi penyataan dia tak ada. Okay, kita nak buat soalan guna could ni. Basically, to form a question, we just put the modal verb could before the subject. Then plus our main verb in base form. Okay, secara asasnya mana-mana kita nak buat soalan, mula-mula sekali kita letak verb dia. Di sini ialah modal verb iaitu could. Kemudiannya plus subject. Subject tu ialah I, he, she, they, the girls, men, women. Then plus our main verb iaitu kata kerja yang utama dia kita. Ataupun kata kerja action verb kita dalam base form, maksudnya dalam bentuk yang asal, bukan dalam bentuk past tense ke ing ke, bukan. In question form, no matter what the subject is, the question form is still the same. Okay, dalam format soalan yang guna could ni, apa-apa je subjek, semuanya sama sahaja format dia. For example, could I drive the car? Could they drive the car? Could Tom and Tim drive the car? Okay, tengok contoh tadi, modal verb could duduk depan, kemudian subjek dia I, they, Tom and Tim. Kemudian diikuti oleh root verb
bagi action verb itu, iaitu drive. Bukan kita guna drove tak. Maka dia in past tense teacher, kita kena guna drove. Tak boleh, kita tak boleh guna drove. Sebabnya letak dah perkataan could, C-O-U-L-D. Could itu semestinya memang sudah difahami. Kita nak tunjukkan benda yang boleh dilakukan pada masa lepas lah. And then drive the car. Let's look at more examples for questions and short answers using could or couldn't. Could you ride a bike when you were young? Yes, I could. No, I couldn't. Could Max and Ruby sing when they were 8? Yes, they could. No, they couldn't. Could she talk when she was a baby? Yes, she could. No, she couldn't. All the questions must begin with could plus subject and plus verb. In these examples, the subjects are I, Max, and Ruby, and she. Okay, setiap soalan tu mesti mula-mula dengan could, kemudian tambah subject, tambah verb dia, action verb dia. Okay, dalam contoh ni subjek dia ada 4. Satu I, saya, Max and Ruby, dan juga she, dia perempuan. While the action verbs are write, sing and talk, and all of them in infinitive form. Manakala action verbs dia ada write, sing dan talk, dan tiga-tiga ni semuanya dalam bentuk asal dia lah. Look at the second example. Could Max and Ruby sing when they were 8? Yes, they could. No, they couldn't. We replace the subject Max and Ruby today. Be very careful with the subject when we are going to answer the question. Okay, dalam contoh ini, awak gantikan subjek Max and Ruby tu dengan subjek they untuk jawab soalan ni. Okay, awak kena hati-hatilah selepas ni kalau ada soalan-soalan yang lain, macam mana nak jawab jawapan dia tu, awak kena pastikan awak perlu kena tukar subjek ataupun awak kena kekalkan subjek dia. Teacher ajar dah dalam video-video sebelum ni dah macam mana kita nak jawab kalau subjek tu I ke, jadi lagu mana. Awak boleh review balik di video-video teacher sebelum ni dah. That's the end for our today's lesson. See you next time. Assalamualaikum.